व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनजारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजर्य अष्टोत्तर स्टीवन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम गुंडगिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की गंगामया यमुनामया तुलसी देवी भक्ति देवी की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण Recording in progress. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3, text number 24. etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsāṁ saṅkīrtanam bhagavato guṇa-karma-nāmnām vikruśya putram aghavān yat ajāmilopi nārāyaṇeti mriyamāṇa muktim.
etāvatā, with this much, alam, sufficient, agha-nirharaṇāya, for taking away the reaction of sinful activities, puṁsāṁ, of human beings, saṅkīrtanam, the congregational chanting, bhagavato, of the Supreme Personality of Godhead, guṇa, of the transcendental qualities, karma-nāmnām, and of his names according to his activities and pastimes, vikruśya, crying to without offense, putram, his son, aghavān, the sinful, yat, sins, ajāmila, be, even ajāmilaḥ, Nārāyaṇa, the Lord's name Nārāyaṇa, idi, thus, mriyamāṇa, dying, iyāya, achieved, muktim, liberation. Translation: therefore, it should be understood that one is easily relieved from all sinful reaction by chanting the holy name of the Lord and chanting his qualities and activities. This is the only process recommended for relief from sinful reactions. Even if one chant the holy name of the Lord with improper pronunciation, he will achieve relief from material bondage if he chant without offenses. Ajāmila, for example, was extremely sinful, but while dying, he merely chanted the holy name, and although calling his son, he achieved complete liberation because he remembered the name of Nārāyaṇa. Purport: the assembly of Raghunatha Dasa Goswami's father, Haridas Thagura, confirmed that simply by chanting the holy name of the Lord, one is liberated, even if he does not chant completely inoffensively. Smarta Brahmanas and Mayavadis do not believe that one can achieve liberation in this way, but the truth of Haridas Thagura's statement is supported by many quotations from Srimad Bhagavatam. In his commentary on this verse, for example, Sridhara Swami gives the following quotation: Sayam pradar karnam paktya tukka-kramat vimuksyate. If one always chant the holy name of the Lord with great devotion in the evening and in the morning, one can become free from all material miseries. Other quotation confirms that one can achieve liberation if one hears the holy name of the Lord constantly, every day with great respect. Anudinam idam ādhārena srunvan. Another quotation says, Savanam kirtanam dhyanam harer adbhuta karmana janma karma gunānām ca dat arti kila sistidam. One should always chant and hear about the extraordinary, wonderful activities of the Lord. One should meditate upon these activities and one should endeavor to please the Lord. Bhagavatam 11.3.27. Sridhara Swami also quotes from the Puranas, Papa sayascha bhavati smaratam dam agha-nisam. One can become free from all sinful reactions simply by remembering the lotus feet of the Lord day and night, agha-nisam. Furthermore, he quotes from Bhagavatam 6.3.31, Dasmat saṅkīrtanam Vishnur Jagan Mangalam Amhasam Mahatam Abhikauravya Vitti Aikandika Niskritam. All these quotations prove that one who constantly engage in chanting and hearing of the holy activities, name, form and forms of the Lord is liberated. As stated wonderfully in this verse, etāvatālam agha-nirharaṇāya puṁsām.
Simply by uttering the name of the Lord, one is free from all sinful reactions. The word alam, which is used in this verse, indicates that simply uttering the holy name of the Lord is sufficient. This word is used with different imports. As stated in the Amara Kosha, the most authorized dictionary in the Sanskrit language, alam bhusana parayapti sakti varana vachakam. The word alam is used to mean ornament, sufficiency, power, and restraint. Here the word alam is used to indicate that there is no need of any other process, for the chanting of the holy name of the Lord is sufficient. Even if one chants imperfectly, one becomes free from all sinful reactions by chanting. This power of chanting the holy name was proved by liberation of Ajāmila. When Ajāmila chanted the holy name of Nārāyaṇa, he did not preciously remember the Supreme Lord. Instead, he remembered his own son. At the time of death, Ajāmila certainly was not very clean. Indeed, he was famous as a great sinner. Furthermore, one's psychological conditions is completely disturbed at the time of death, and in such an awkward condition, it would certainly have been very difficult for Ajāmila to have chanted clearly. Nevertheless, Ajāmila achieved liberation simply by chanting the holy name of the Lord. Therefore, what is to be said of those who are not sinful like Ajāmila? It is to be concluded that with a strong vow, one should chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For thus, one will certainly be delivered from the clutches of Maya by the grace of Krishna. The chanting of Hare Krishna mantra is recommended even for persons who commit offences, because if they continue chanting, they will gradually chant offenselessly. By chanting the Hare Krishna mantra without offences, one increases his love for Krishna. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prema Pum Artha Mahan. One's main concern should be to increase one's attachment to the Supreme Personality of Godhead and to increase one's love for Him. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Tagore quotes the following verse from Srimad Bhagavatam 11.19.24. Evam Tarmair Manusyanam Etāvatāmani Vedinam Mayi Sanjayate Bhakti Koanya Artha Sayavastityade. My dear Uttava, the supreme religious system for human society is that by which one can awaken his dormant love for me. Commenting on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Tagore describes the word Bhakti by saying Prema vai vokta ha anya arthas asya. In this presence of Bhakti, what is the necessity of liberation? Srila Vishwanath Chakravarti Tagore also quotes this verse from the Padma Purana. Nama parata yuktanam namanya eva harandi aham avisrandi prayuktani dani evarta karanicha. Even if in the beginning one chant the Hare Krishna mantra with offenses, one will become free from such offenses by chanting again and again. Papa sayascha pavadi smarantam tam ahar-nisam. One becomes free from all sinful reaction if one chant day and night, following the recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It was Sri Chaitanya Mahaprabhu's was quoted the following verse: Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eve kevalam, kalo nasteva kadiranyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. If the members of the Hare Krishna, if the members of the Krishna conscious movement strictly follow this recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, their position will always be secure. So, in this verse, explain about the effect of pure chanting and offensive chanting and namapas.
தூய நாமஜபம், அபராதமுடைய நாமஜபம், நாம அபாஸ் இந்த நிலைகளின் பயன்களை பற்றி இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So aparad means that is offense, and nama abas means no faith, and pure chanting means with faith. நாம அபராத் என்றால் அபராதங்களோடு நாம ஜபம் செய்வது, நாம அபாஸ் என்றால் நம்பிக்கை இல்லாமல் நாம ஜபம் செய்வது, தூய நாம ஜபம் என்றால் முழு நம்பிக்கையோடு முழு கவனத்தோடு நாம ஜபம் செய்வது. So for this Prabhupada given Ajāmila story, and in his own lecture he explained, he given example that when Madhavendra Puri getting taste in the chanting on the holy name, he telling sorry for Gayatri Mantra, sorry for Sandhya Vandanam, like this he is telling so many sorries because I don't have time to do all these things because I am chanting, I am getting taste in this. அஜாமிலன் கதை மூலமாக இந்த பதத்தில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், மாதவேந்திர புரி நாம ஜபத்தின் மேல் ருச்சி ஏற்பட்ட பிறகு அவர் காயத்ரி மந்திரம் மற்ற மந்திரங்கள் அனைத்தையும் உச்சரிக்காமல் இருக்கிறார். அதற்காக அந்த மந்திரங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறார். எனக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தின் மேல் இருக்கும் அதீத சுவை காரணமாக இதர மந்திரங்களை உச்சரிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். And Rupa Goswami says, if I want to taste this full taste of this Hare Krishna mantra, I need millions tongue and millions of years I need. Like this Rupa Goswami says. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தின் ருச்சியை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு கோடான கோடி நாக்குகள் கோடான கோடி செவிகள் வேண்டும் என்று. So this is the effect of pure chanting. Those who are chanting purely, this is the effect. This is their words. And those who are doing offense like Ajāmila, Namabhash, Ajāmila, they get liberation. We know that story when Yamadutta came, Vishnudutta came. So he, by seeing that, because he destroyed all karmas. இவ்விதமாக கோடான கோடி நாக்கு வேண்டும், கோடான கோடி செவிகள் வேண்டும் என்று கேட்பது தூய நாம ஜபம் செய்பவர்களின் நிலையாகும். அஜாமிலன் நாம அபாஸ் நிலையில் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டார். இதன் காரணமாக அவருடைய அனைத்து கர்ம வினைகள் பாவங்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. அவர் முக்தி அல்லது விடுதலை அடைந்தார். Nama Abhas means Ajāmila has no faith but without offense. And நாம அபாஸ் என்றால் அஜாமிலனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அதே சமயத்தில் அவர் அபராதம் இல்லாமல் ஜபம் செய்தார். If you doing like this, this is all saṅkīrtana, means without faith we are calling Krishna like this. நம்பிக்கை இல்லாமல் ஜபிப்பதில் 4 வகைகள் இருக்கிறது. முதல் வகை சங்கீத்யா, அதாவது கிருஷ்ணரை நம்முடைய மகன் என்று நினைத்து கொண்டு அவரை பாசமாக அழைப்பது. We given so many names like in Lord's name, so this is comes under saṅkīrtana. Second one is parihāsya. Parihāsya means jokingly we calling friends or somebody, but with affection, not with criticism. That is called Namabhash. இவ்விதமாகிய கிருஷ்ணரை குழந்தையாக பாவித்து அவருக்கு செல்லமாக அழைப்பது சங்கீத்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது பரிஹாஸ்யா, கிருஷ்ணரின் நண்பர்கள் அவரை கேலியாக அழைப்பது போல் அழைப்பது, ஆனால் இதில் மரியாதை இல்லாமல் அழைப்பதில்லை, கேலியாக குறும்பாக கிருஷ்ணரை அழைப்பது, இது பரிஹாஸ்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது. Third one is stopa, chanting the name in order to provide proper meter during the discourse or song. Somebody will sing this Hare Krishna mantra, they will put raga like this. So this is also Namabhash. So this will give effect. சிலர் தோப்பா அல்லது குறிப்பிட்ட ராகத்தில் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பார்கள். இதுவும் நாம அபாஸ் தான், இதற்கும் பலன்கள் உண்டு. And hela, chanting the name of the Lord, is uttered without attention. Like in the beginning we will chant Hare Krishna mantra, but no attention, your mind will go. This is called kela, Namabhash.
நான்காவது வகையான நாம ஆபாஸ் ஹேலா, அதாவது கவனம் இல்லாமல் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது. உதாரணத்திற்கு நாம் நாம ஜபத்தை செய்ய தொடங்கும் பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் இவ்விதமாக நாம் உச்சரித்திருப்போம். So these are all will give it destroy our karmas, not prema, but we will get effect. இந்த நான்கு வகையான நாம ஆபாஸ் ஜபம் அனைத்தும் நம்முடைய கர்ம வினைகளை முற்றிலுமாக அழித்துவிடும். ஆனால் நமக்கு இதன் மூலமாக பிரேமை கிடைக்காது. So by such type of chanting we can relieved from suffering of hellish punishment. இது போன்ற நாம ஜபம் செய்வதன் மூலமாக நரகலோகங்களில் நாம் தண்டிப்பதிலிருந்து தப்பிக்கலாம். So faith means weak faith also faith. So that weak faith, how to become strong faith? பலவீனமான நம்பிக்கை கூட நம்பிக்கையாகத்தான் கருதப்படுகிறது. ஆனால் அந்த பலவீனமான நம்பிக்கை படிப்படியாக முன்னேறி பலமான நம்பிக்கையாக மாற வேண்டும். And the other faith is pratibimba. Pratibimba means actually no faith. Like in the ocean you can see the glittering of sun, but you cannot see sun or moon, just reflection of shining only you can see. Like this it look like faith, but actually no faith. This is called pratibimba. மற்றொரு வகையான பிரதிபிம்பா நம்பிக்கை இருப்பது போல் தெரியும், ஆனால் நம்பிக்கை இருக்காது. உதாரணத்திற்கு கடலில் சூரியனின் பிம்பம் தெரியும், ஆனால் உண்மையில் அங்கே சூரிய வெப்பமோ சூரிய ஒளியோ இருக்காது. இது போன்ற நம்பிக்கை தான் பிரதிபிம்பா என்று அழைக்கப்படுகிறது. The example for pratibimba is Mayavadis. They and those who are having more material desires, and they chant Hare Krishna mantra deliberately. If ask them to give up their attachment, or you give up that desire of liberation, they will not give up. They are fixed, they are determined. They use this Hare Krishna mantra to control their senses to achieve their goal. அடுத்தது இந்த பிரதிபிம்பா வகையை சேர்ந்த மக்கள் மாயாவதிகள் மற்றும் அதிக பௌதிக ஆசைகள் உடையவர்கள். இவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள், ஆனால் பௌதிக ஆசைகளை கைவிட மாட்டார்கள். பௌதிகமாக லாபம் அடைய வேண்டும், செல்வ செழிப்பு மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களில் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்கள் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள். So this type of people cannot attain prema, and those who are chaya means less faith, they can increase their faith into strong faith by taking shelter of Guru. இது போன்ற நபர்கள் நிச்சயமாக பிரேமை நிலையை அடைய மாட்டார்கள். அடுத்தது சாயா, அதாவது பலவீனமான நம்பிக்கை இருப்பவர்கள் குருவின் அடைக்கலத்தை பெற்று தங்களின் நம்பிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளலாம், பலமான நம்பிக்கையை மாற்றிக்கொள்ளலாம். So after taking shelter of Guru, what he will do? He will give samandanyan. What is matter, what is spirit, what is jiva. This samandanyan, what is the relation between matter and God, what is the relation between jiva and God. This samandanyan we will get, and abhidaya, how to execute our practice, devotional service, bhakti, how to execute, and prayojana, what is the goal, that type of knowledge we will get from Guru. குருவின் அடைக்கலத்தை பெற்ற பிறகு அவர் முதலில் சம்பந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குவார். நமக்கும் பகவானுக்கும் உண்டான தொடர்பு என்ன, நமக்கும் ஜடத்திற்கும் உண்டான தொடர்பு என்ன, ஜடத்திற்கும் பகவானுக்கும் உண்டான தொடர்பு என்ன போன்ற விஷயங்கள் தான் சம்பந்த ஞானம். இதை அவர் விளக்குவார். அதன் பிறகு அபிதேயா, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான வழிமுறை, அது நமக்கு விளக்கப்படும். அதில் நாம் பயிற்சி அளிக்கப்படுவோம். இறுதியாக பிரயோஜனா, அதாவது இலக்கு, இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணர் மேல் பிரேமை. இந்த விளக்கங்கள் குருவின் மூலமாக ஒரு அடைக்கலம் பெற்ற சீடருக்கு கிடைக்கும். So nowadays we have the name Guru is famous. Everybody saying Guru, Guru. But actually what is the definition of Guru is that he has some characteristics. இப்பொழுது குரு என்ற வார்த்தை பிரபலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனைவரும் பலர் தங்களை குரு குரு என்று அழைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் குரு என்றால் அவருக்கென்று சில குறிப்பிட்ட பண்புகள் இருக்க வேண்டும். That is surrender to Krishna, detachment, peaceful, merciful, tolerant. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது, பற்றின்றி இருப்பது,
கருணையாக இருப்பது, அமைதியாக இருப்பது, பொறுமை காப்பது. So among these 5, if he has 4 like detachment, peaceful, merciful, tolerant, but no surrender to Krishna, then it is not Guru. இந்த 5இல் கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி என்ற ஒரே ஒரு குணம் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற 4 குணங்கள் அவரிடம் இருந்தாலும் அவரை நாம் குருவாக கருத முடியாது. Primary character should be surrender to Krishna. குருவிற்கான முதன்மையான குணாதிசயம் அவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்திருக்க வேண்டும். So the surrender means he should surrender, or he should have the intention to surrender. சரணாகதி என்றால் ஏற்கனவே பகவானிடம் சரணாகதி அடைந்திருக்க வேண்டும் அல்லது சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கமானது அந்த குருவிற்கு இருக்க வேண்டும். That complete surrender is at prema only possible, but before that our intention should surrender. முழுமையான பூரண சரணாகதி பிரேமை நிலையில் மட்டும்தான் சாத்தியம். ஆனால் அதற்கு முந்தைய நிலைகளில் அந்த சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கமானது அவர் மனதில் இருக்க வேண்டும். And so we should not look at that material qualities and the devotees. We should look at the spiritual qualities, that is surrender to Krishna. பக்தர்களின் பௌதிகமான குணங்களை நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது, ஆன்மீகமான குணங்களைத்தான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணனிடம் சரணாகதி அடைவது. So the devotee should not see he is based upon varna, because he is brahmana, he is high devotee, he is sutra, comes from sutra background, so he is low devotee. We should not see. And asrama, he is from brahmachari or grahastha, he is low devotee. Sannyasi, he is big devotee. No. Age he is a child, no devotion. Big old people, no. For example, Sukadeva Goswami and Narada, Vyasa, they are hearing from Sukadeva Goswami. He is young man. வர்ணம், ஆசிரமம், வயது, இதன் அடிப்படையில் நாம் பக்தர்களுக்கு இடையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி, நாரதர், வயது வித்தியாசம் இதில் அதிகம்தான். இருப்பினும் இளமையாக இருந்தவர் அதிகமான உபதேசம் தருகிறார். எனவே வயதின் அடிப்படையில் நாம் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. அதே போல் பிறந்த குலத்தின் அடிப்படையில் உயர்ந்த குலம், தாழ்ந்த குலம் போன்ற வகையில் நாம் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. மற்றபடி பௌதிகமான அடையாளங்களின் அடிப்படையில் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் நாம் எந்த விதமான பாகுபாடும் பார்க்கக்கூடாது. And strength, he has more strength, so he is a good devotee. He is unhealthy, diseased, he is not devotee. No, based upon we should not decide. பலம் மற்றும் ஆரோக்கியம், இவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார், பலமாக இருக்கிறார், இவர் சிறந்த பக்தர். இவர் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் பலவீனமாக இருக்கிறார், அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுகிறார், இவர் சிறந்த பக்தர் அல்ல போன்ற வகையில் நாம் எப்பொழுதும் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. And wealth and followers, he has many thousands and thousands of followers, so he is a big devotee. He has only one follower, so he is not big devotee. No, this type of consideration are material. அதிகமான சொத்து அல்லது அதிகமாக ஒரு நபரை பின்பற்றுபவர்கள் அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இவர் சிறந்த பக்தர், ஒருவரை யாருமே பின்பற்றவில்லை எனவே இவர் சிறந்த பக்தர் அல்ல போன்ற பாகுபாடுகளை நாம் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் பார்க்கக்கூடாது. So the only qualification is we have to look is how much he is surrendered to Krishna. நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரே தகுதி என்னவென்றால் எந்த அளவிற்கு அவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்துள்ளார் என்பதுதான். But if we do offenses in this, we will classify the devotee according to material conception, and then that flow of mercy will be disturbed. ஆனால் பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தோடு பார்த்து நாம் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் பாகுபாடு பார்த்தோம் என்றால் அந்த கருணை நமக்கு வழங்கப்படுவது தடுக்கப்படும். From the faith, sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nivritti, nishtha, ruchi, asakti, bhava, prema, and all this way we need devotee's mercy. Through devotee mercy only we are getting faith. Through devotee mercy only we are getting sadhu sangha. Through devotee mercy only we can able to chant. Through devotee nivritti only anartha nivritti. But those who are in the almost maximum devotees from faith to nishtha, very rarely only above nishtha. So when we are in these stages,
naturally there will be anartha, naturally there will be some bad habits. ஸ்ரத்தா சாதுசங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி நிஷ்டா ருச்சி ஆசக்தி பாவ பிரேமா. இதில் இந்த ஸ்ரத்தா சாதுசங்கா பஜன கிரியா அனர்த்த நிவர்த்தி இந்த 4 நிலைகளில் தான் பக்தர்கள், பெரும்பாலான பக்தர்கள் இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பக்தர்களின் கருணை தேவை. ஏனென்றால் இவர்களிடம் சில அனர்த்தங்கள் இருக்கும், அதை நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் பக்தர்களின் கருணை இந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. So we will be without anarthas, we will get all perfection at the stage of prema only. Even prema bhakta also will not act in normal way, so we cannot criticize for that. பிரேம நிலையில் மட்டும்தான் நாம் அனர்த்தங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுவோம், எந்த குற்றம் குறையும் இல்லாமல் செயல்படுவோம். ஆனால் பிரேம பக்தர்கள் கூட சாதாரணமான முறையில் செயல்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் சற்று வித்தியாசமாக செயல்படும் காரணத்தினால் எப்பொழுதும் நாம் அவர்களை குறை கூறக்கூடாது. So that the criticism comes because of not surrendering. சரணாகதி அடையாத காரணத்தினால்தான் இந்த குறை கூறும் தன்மையானது ஒருவரிடம் ஏற்படுகிறது. So for example, in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu says that we should take the food test of devotees, we have to drink food water from the devotees. So these are the quotes we have. பக்தர்களின் பாத தூசினை நாம் எடுக்க வேண்டும், பக்தர்கள் பாதங்களை கழுவிய நீரை நாம் பருக வேண்டும் போன்ற முக்கியமான விஷயங்களை சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு உபதேசித்துள்ளார். And other types of offenses, what we do, what offenses we will do, low birth, like Haridas Tagore, he took in Muhammadan family, so we will do offenses. And previous life, some people in previous life they did some sinful activities. We are always quoting, you did like this, you did like this. So these are also offenses. ஒருவர் பக்திக்கு வருவதற்கு முன்னால் செய்த குற்றங்களை அடிக்கடி அவரை பார்த்து சொல்லி காட்டுவது, அல்லது அதன் அடிப்படையில் அவரை வேறுபடுத்தி பார்ப்பது, அல்லது தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்த காரணத்தினால், உதாரணத்திற்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அந்த காரணத்தினால் அவர்களிடம் பாகுபாடு பார்ப்பது போன்ற விஷயங்கள் மிக பெரும் அபராதங்களாக கருதப்படுகிறது. And if somebody did some mistakes, we always dwell on that mistakes of that particular devotee. That is also offenses. ஏதேனும் ஒரு பக்தர் ஒரு சிறிய தவறு செய்து விட்டார் என்றால் எப்பொழுதும் அந்த பக்தரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த தவறையை சுட்டி காட்டுவது, இதுவும் ஒரு அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So this will block mercy of the devotee, because through mercy only we can able to advance, and that mercy comes through devotee only, not Krishna directly will give mercy. So when aparad, then there is a barrier. இது போன்ற அபராதங்கள் பக்தர்கள் கருணையை நாம் அடைவதற்கு மிக பெரும் தடையாக இருக்கிறது. கிருஷ்ணரின் கருணை நமக்கு நேரடியாக கிடைக்காது, பக்தர் மூலமாகத்தான் நமக்கு அந்த கருணை கிடைக்கும். ஆனால் இது போன்ற அபராத செயல்கள் நாம் செய்யும் பொழுது அந்த கருணை கிடைக்காத வண்ணம் நாமே ஒரு தடையை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். In Bhagavad Gita, Krishna also says, Abhidetu Turacharo, even if my devotee did most abominable things, still he is considered to be my devotee, sadhu. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணரே குறிப்பிடுகிறார், என்னுடைய பக்தர் மிக மிக மோசமான அருவருக்கத்தக்க செயல்கள் செய்தால் கூட அவரை நீங்கள் சாதுவாக என்னுடைய பக்தராகத்தான் கருத வேண்டும் என்று. My nature, Krishna says, my nature is I attached to my devotee. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவருடைய இயல்பே அவருடைய பக்தர்கள் மேல் அவர் அதிகமாக பற்று கொண்டிருப்பார். So he says, this is my order, you should not look at their fault. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இது என்னுடைய கட்டளை, என்னுடைய பக்தர்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் குறைகள் காணக்கூடாது என்று. And for this, Prabhupada giving in his lecture says, this is accidental sinful activities, not intention. பிரபுபாதர் உபன்யாசம் வழங்கும் பொழுது குறிப்பிட்டுள்ளார், இது போன்ற செயல்கள் தற்செயலாக செய்யக்கூடிய பாவச் செயல்கள், உள்நோக்கத்தோடு செய்யக்கூடிய செயல்கள் அல்ல. If you do intentionally this kind of sinful, it become aparad. இது போன்ற பாவச் செயல்களை உள்நோக்கத்தோடு நாம் செய்தோம் என்றால் அது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So because
and the devotee has strong determination in his I will serve Krishna in any time. Because of my bad habits, I cannot control my senses. Even I go to hell also no problem, but I will never give up the determination to serve Krishna. This resolute determination he has, because of that he is considered as a sadhu. அருவருக்கத்தக்க செயல்கள் பல செய்தாலும் அந்த பக்தரிடம் திடமான மன உறுதி நம்பிக்கை இருக்கிறது. எப்பொழுதும் நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வேன், நான் நரகத்திற்கே சென்றால் கூட பரவாயில்லை, என்னுடைய பாவம் காரணமாக நரகத்திற்கு சென்றால் கூட அங்கிருந்து நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வேன் என்ற திடமான மன உறுதி அந்த நபரிடம் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் பல தவறுகள் செய்தாலும் அவரை நாம் சாதுவாகத்தான் கருத வேண்டும். And when he doing, we will consider as a devotee when he do devotional service, and when we consider as a non-devotee when he do sinful activities. Is it right? Krishna says no. Even you should consider all the time he is devotee only. அவர் பக்தி காரியங்கள் செய்யும் பொழுது, பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவரை பக்தராக கருதிவிட்டு, அவர் பாவ காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அவரை பாவியாக கருதுவது சரியா என்று கேட்டால் கிருஷ்ணர் அது தவறு என்று குறிப்பிடுகிறார். அவரை நீங்கள் எப்பொழுதும் பக்தராகத்தான் பார்க்க வேண்டும். அவர் எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அவரை பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. எப்பொழுதுமே நீங்கள் அவரை பக்தராகத்தான் கருத வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். And he says, I will correct him, I will take responsibility, I will correct him in future. Like this he says. நானே அவரை திருத்தி விடுகிறேன், வருங்காலத்தில் அவரை திருத்துவது என்னுடைய பொறுப்பு என்று பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So that offenses due to because of asat sangas. அசத் சங்கம் காரணமாகத்தான் இது போன்ற அபராத செயல்களில் அவர் ஈடுபடுகிறார். When our association with asat people, and the humans are like crystals, and that when you go to red color it will display red color, when you go to blue color it will display blue color. Like this, when we associate with some asat people we will manifest their asat qualities. கிறிஸ்டல் அல்லது பளிங்குக்கல் எந்த நிற ஒளி வருகிறதோ அதே நிற ஒளியை வெளிக்காட்டும். அதே போல்தான் நாம் சங்கத்தின் அடிப்படையில் நாம் நல்ல மனிதர்களோடு சங்கம் கொண்டோம் என்றால் அதை நல்ல குணங்கள் நமக்கு கிடைக்கும், அதை நாம் வெளிப்படுத்துவோம். தீய மனிதர்களோடு சங்கம் கொண்டோம் என்றால் அதன் காரணத்தினால் தீய குணங்கள் நாம் பெற்று அந்த குணங்களை வெளிப்படுத்துவோம். So like this, we understanding all this we try to chant purely this Hare Krishna mantra, then we can also one day realize like Madhavendra Puri and Rupa Goswami. இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு தூய்மையான முறையில் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபித்தோம் என்றால் மாதவேந்திர பூரி போன்ற சிறந்த ஆச்சாரியர்கள் பெற்ற உணர்தலை நாமும் பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you for the detailed explanation about Namabhasa and the offensive stages, Prabhu, and giving a warning of how offenses are actually a great obstacle for the devotees to progress. One question, Prabhu, regarding you said about these 4 types of Namabhasa. The first one, we can mention Krishna's name among whatever the type of Namabhasa we used to call, actually will get liberated. But actually all the names is predominantly we have gone through is actually only the direct names of Krishna, like primary or secondary names of Krishna. But what about the qualities of Krishna? Is that also have effect? Like say for example, he is auspicious. Say somebody is keeping a name like Mangala or Mangalam, something like that. That's also actually related to Krishna.
Similarly, many names are there. There are 64 qualities of Krishna. So that qualities are also, because it is also coming from this Sandhini Shakti. So it is also having the effect, or only this primary and secondary names. முதன்மையான பெயர்கள், இரண்டாம் பட்ச பெயர்கள், இரு வகையான பெயர்கள் பகவானுக்கு இருக்கிறது. முதன்மையான பெயர்களை நாம் நாம ஆபாச நிலையில் உச்சரித்தால் கூட நமக்கு விடுதலை அல்லது முக்தி எளிதாக கிடைத்துவிடும். ஆனால் கிருஷ்ணரின் குணத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாம் பட்ச பெயர்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு அவர் மங்களமானவர் என்பதை மங்களா என்ற பெயரின் மூலமாக குறிப்பிடலாம். இது போன்ற இரண்டாம் பட்ச பெயர்களை உச்சரிக்கும் பொழுது கூட நமக்கு அந்த முக்தி அல்லது உயர்ந்த பலன் கிடைக்குமா, அல்லது இதற்கு வேறேனும் வகையான பலன்கள் கிடைக்குமா? We have Nama, Rupa, Guna, Leela. This all will give same result only. Whatever we get from Nama, the same result we will get from Rupa, Guna, then pastime. All will give same result only. But in that primary name, secondary name, primary quality, secondary quality, primary pastime, secondary pastimes are there. So if primary name means Krishna, Yashodanandana, Govinda, these are all primary name. Secondary name means controller, creator. These are all secondary name. But if you chant primary name Krishna, you will get prema. But the secondary name, your oh Lord is you are great, this is secondary name. But this will not give same result of primary name. Similarly, activities that Krishna doing in Vrindavan or Vaikuntha, that activities if you discuss, you will get greater effect. There and the secondary creation like how this matter is working, and no, and these are also activities of Krishna only, but you will not expect same result. நாமரூப குணம் லீலையில் முதன்மையான நாமம் இரண்டாம் பட்ச நாமம் என்று இருக்கிறது. அதே போல் குணம் லீலை ரூபத்திலும் முதன்மையானது இரண்டாம் பட்சது என்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். முதன்மையான நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்கு மிக உயர்ந்த பலன் கிடைக்கும். ஆனால் இரண்டாம் பட்ச நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அதே பலன் கிடைக்காது. உதாரணத்திற்கு கிருஷ்ணர் என்று நேரடியாக குறிப்பிடும் பொழுது அதில் கிடைக்கும் பலன் வேறு, இரண்டாம் பட்ச பெயர்களை குறிப்பிடும் பொழுது சற்று குறைவான பலன்களை கிடைக்கும். அதே போல் கிருஷ்ணரின் செயல்பாடுகள், நேரடியாக கிருஷ்ணர் புரிந்த செயல்பாடுகள், வைகுண்டத்தில் மற்றும் கோலோகத்தில் புரிந்த செயல்பாடுகளை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அதில் நாம் அடையும் பலன்கள் சற்று உயர்வானது. இந்த உலகத்தில் அவர் செய்த செயல்கள் பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அதில் நாம் அடையும் பலன்கள் சற்று குறைவானது. எனவே இதுதான் முதன்மையான நாமரூப குணநிலைகளை வர்ணிப்பதற்கும் உச்சரிப்பதற்கும் இரண்டாம் பட்ச நாமரூப குணநிலைகளை உச்சரிப்பதற்கும் உண்டான வேறுபாடு. One more question, Prabhu. As you said, actually, you described elaborately about the offenses, how it is an obstacle, and one should be very careful about not committing any offenses towards any type of devotees. So, the main, the cause of the offense is actually the association with asat sangha. I mean, with the materialistic people, we get that quality, and because of that, we are offending. But for a sadhaka, to completely get rid of that mentality of seeing somebody is doing something wrong, one has to be fixed on his actual identity. Like at least he should understand that actually theoretically we know that actually we are Atma and we have a spiritual identity and all these things is fine. But when something is practically happening, literally actually we used to see that actually it is a fault. Okay, but we are in the we have not achieved the perfection, because only when we reach the bhava stage we get that actual spiritual identity. Till that time actually the sadhaka will be in the sadhaka identity or the material identity. All these things actually will come and go. So how we can actually protect ourselves when some bad things are happening? What is the mood of the devotee to see that? When, of course actually Krishna is accepting that devotee, and all these things are fine. Definitely we will see that. But the moment when that is happening, what should be the attitude of the devotee? பாவ நிலையில் மட்டும்தான் இந்த பிறரிடம் குறை காணாமல் இருப்பது என்ற குணமானது ஒருவருக்கு வரும். அதற்கு முந்தைய நிலைகளில் கண்டிப்பாக யாரேனும் தவறு செய்தால் அதை சுட்டி காட்டும் பழக்கம் பெரும்பாலான நபர்களுக்கு இருக்கும். எனவே இந்த முந்தைய நிலைகளில் இருக்கும் பக்தர்கள் இந்த குறிப்பிட்ட பழக்கத்தை கைவிட்டு செயல்படுவது எப்படி? We have 5 important angas: chanting the holy name, reading books, associating, staying in dham, and association with devotees, deity worship. So we have to take up this 5 process, and we have to avoid asat sangas. 5 பிரதானமான வழிமுறைகள் இருக்கிறது. நாம ஜபம் செய்வது, சாஸ்திரங்களை படிப்பது, தாமத்தில் வசிப்பது,
பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்பது போன்று 5 விஷயங்கள் இருக்கிறது. இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், இதை கடைபிடிக்க வேண்டும், அசத் சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். Asat Sangha means we know, and if you, even though following everything, still we committing problem means we have to repent. Why did mistakes? We have to repent. Then we have to chant Hare Krishna mantra. If non-devotee, it will not affect our devotion. When it comes to the devotee, it will affect devotion. So we have to ask apology. இவ்விதமாக நாம் 5 விஷயங்களை கடைபிடித்தால் கூட ஏதேனும் ஒரு நபருக்கு அபராதம் செய்து விட்டோம் என்றால் நாம் மனம் வருந்த வேண்டும். நாம் ஒரு அபக்தருக்கு அபராதம் செய்து விட்டோம் என்றால் அது அவ்வளவாக நம்முடைய பக்தியை பாதிக்காது. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு அபராதம் செய்து விட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அது நம்முடைய பக்தியை பாதிக்கும். எனவே நாம் மனதளவில் வருந்த வேண்டும். முடிந்தால் அந்த பக்தரிடம் யாருக்கு அபராதம் இழைத்தோமோ அந்த பக்தரிடம் சென்று நேரடியாக உண்மையாக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். Still devotee is not giving apology. What we have to do? Everything will give up us, because that nama aparad Krishna will not tolerate. But that remedy is the only name. Only through chanting Hare Krishna mantra only we can remove this aparad. If they are, the devotee is not excuses. இவ்விதமாக ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு நாம் அபராதம் செய்து விட்டோம் என்றால் அந்த பக்தர் மன்னிக்கும் வரை நாம் அந்த அபராதத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது, அதன் விளைவுகளிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஒருவேளை அந்த பக்தர் மன்னிக்காவிட்டால் நாம் தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். எப்பொழுது அந்த பக்தர் நம்மை மன்னிக்கிறாரோ அப்பொழுது நாம் அந்த அபராதத்திலிருந்து விடுபடுவோம். Any online question, bro? Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu, for a very wonderful explanation of the holy names. There are 45 participants on the online platform. There are no questions, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Just a small question, Prabhu. Prabhu, we are chanting Hare Krishna mantra. You mentioned about Nama Aparad, Nama Bhas, then Shuddhanam, 3 stages of chanting. I am in Nama Aparad stage, first stage. So, I am thinking like that. So is it possible for a devotee who is chanting to know which stage he is in, or only from other external guidance he will be able to know which stage he is in? இந்த நாம அபராத், நாம அபாஸ், சுத்த நாம ஜபம், இந்த 3 நிலைகளில் ஒரு பக்தர் தான் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்று தானே கண்டறிந்து கொள்ள முடியுமா, அல்லது வேறேனும் ஒரு வெளிநபரின் உதவி, அதாவது உயர்ந்த பக்தரின் உதவியை பெற்றுத்தான் நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியுமா? So in Madhurya Kadamani there are stages. The effect is explained. So in that, when we start devotional service, that 2 leaf will come out. One is Subhada and Anartha Nivrti. That will not happen completely. Subhada and Anartha Nivrti will completely happen at the stage of prema, but it start at the stage of faith. When you properly hear and chant Hare Krishna mantra, you can experience, even though you are not seeing Krishna, you are not realizing Krishna, still you feel that Krishna is helping me. I am free from suffering. Externally you will understand Krishna helping me. Krishna, I am free from the comparatively my suffering is low than previous. This kind of experience we should get. But this type of experience one will get when he is intelligent. If he is not intelligent, this also we will not realize. மாதுரை கதம்பனியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சுபதா அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற 2 விஷயங்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது நடக்கும் ஒரு பக்தருக்கு. அது அவர் உண்மையில் உயர்ந்த நிலை பிரேமை பாவ நிலையில் தான் அதை உணர்வார். ஆரம்ப நிலைகளில் அவர் அது உணர்வது மிக மிக கடினம். ஆனால் சற்று பொறுமையாக கவனித்து பார்த்தார் என்றால் அவரை சுற்றி என்ன நடக்கிறது, அவர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்ட பிறகு என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கிறது என்பதை அவர் உற்று கவனித்து பார்த்தால் இது புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த சுபதா அனர்த்த நிவர்த்தி போன்ற விஷயங்கள் அந்த நாம ஜபத்தை செய்யும் தொடக்கத்திலேயே ஒரு மனதில் ஏற்பட ஆரம்பித்துவிடும். ஆனால் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர் சற்று உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். If he is not intelligent, like Ajāmila, in the first name, when he given name Nārāyaṇa, all karmas gone, but still not he realized because no intelligent.
அவருக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாவிட்டால் இதை அவர் புரிந்து கொள்ள மாட்டார். உதாரணத்திற்கு நாராயணன் என்று அஜாமிலன் முதல் முறை உச்சரித்த பொழுதே அவருடைய அனைத்து பாவங்களும் அழிந்து விட்டது. ஆனால் அதை அஜாமிலன் உணரவில்லை, ஏனென்றால் அவருக்கு அந்த அளவிற்கு புத்தி கூர்மை இல்லை. Like Krishna hide his power qualities, like this name also will not sometimes manifest his qualities, because that is the nature of, but it give effect, but we will not understand. கிருஷ்ணர் எப்படி தன்னுடைய சக்திகள் தன்னுடைய பண்புகளை மறைத்துக் கொள்கிறாரோ அதே போல் கிருஷ்ணரின் நாமமும் அதனுடைய சக்திகள் மற்றும் பண்புகளை மறைத்துக் கொள்ளும். அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அது நமக்கு பலன் தரும், ஆனால் வெளிப்படையாக அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அந்த நாமமும் கிருஷ்ணரை போன்றே தன்னுடைய பண்புகளையும் சக்திகளையும் மறைத்துக் கொள்ளும். Thank you bro. Hare Krishna bro.